ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, 12 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਖਮੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੇ 19,916 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 3,04,18,920 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਕਾਰਨ 114 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ 'ਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਔਖੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਸਕਾਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੀਥ ਐਡਰਸਨ ਨੇ ਹੋਲੀਰੂਡ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 8,000 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਮਾਤਰਾ ਟਾਪੂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ 12 ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਟਨ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਸੁਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਨਟਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ 'ਚ ਲਗਭਗ 14 ਔਰਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦੂਤਘਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਸਾਥੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਕਸ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲੋਨ ਮਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। And something that we've known for a long time, despite how serious the threat of the climate crisis is, despite how much people are worried by what it means for them, and despite what we've seen in the past years, extreme heat waves that have resulted in loss of life in BC and in Quebec. We've seen forest fires devastating communities. We've seen flooding. We're seeing more and more intense weather, and we know it's caused by the climate crisis. And as a result, people want to see real action. Well, despite real action, this Liberal government has a failure of a plan to respond to the climate crisis, and the Environment Commissioner laid out some of those concerns. First of all, a complete failure to have a plan for workers. We've always said if you want to fight the climate crisis, we cannot do that unless we've got a clear plan for workers, good jobs, good opportunities for work, and a real response to the threat of the global markets, which are changing course and changing direction, and we can't leave workers behind. There is no plan in what the Liberals have proposed to respond to that. Secondly, there seems to be a real disconnect. For fossil fuel companies, there's advantages and exemptions when it comes to the carbon tax. There are billions of dollars of subsidies increased. And for people, they are paying the price. People are struggling, particularly Indigenous communities and
what we're seeing is rural communities, indigenous communities that are disproportionately impacted by the current approach. And finally, the emissions plan of this government is a complete fantasy. They are relying they're relying on the carbon capture, relying on hydrogen, but based on the Environment Commissioner, this plan is not going to achieve reductions. And we've seen that the Liberal government has been a failure on the environment. And so we're going to continue to raise concerns about that. We know that we need to act quickly. We need to act decisively to tackle the climate crisis. And we need to have a clear plan for workers to make sure there are good jobs, there are good opportunities, and there are in the steps we need to take to fight the climate crisis, whether it's in retrofitting large commercial buildings and public buildings, making sure they reduce energy demands and also reduce their costs. But these are some of the examples, making sure we electrify our country, connecting east-west corridors with electrification. There's lots of opportunities for good work, and we need a plan to do that. That plan is not there in this proposal by the government, and the Environment Commissioners laid that out very clearly. We are going to continue to be a voice for people, to fight to make sure workers are always a priority, and to protect our environment at the same time. Elon Musk is presenting that he is someone that defends free speech when he is clearly known to block critics, to be opposed to people's right to assemble in the form of a union. He is not a defender of free speech. सरी सिटी ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਨ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਾਈਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਾਈਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ। Keep it short and sweet. Keep the RCMP in Surrey, and we call ourselves Catrice. Now people have understood that we've got this way of short-circuiting it, and people are starting to see us as Catrice. And we think it's very, very important that this gets out there. And as far as the Charter of Freedoms and Rights and stuff like that, I think it's very, very important that we shouldn't be trampled by government who doesn't like us, and they work for us. So, counsel for the city suggested that this was just a disagreement about interpretation and that in fact there was no ban on the posting of political signs in the way that we say there is. Now we disagree with that very strongly, but the judge wondered reasonably if that's true, then what's the issue in dispute? And so my response to that was there absolutely is an issue in dispute, and that's what we're here to talk about. People have been having signs removed from their lawns. So the plain reading of this bylaw is that the city has expanded the definition of political signage to include signs that relate to political issues generally, even if they don't have a specific election attached to them. And that on its face seems to ban certain kinds of political signs, and directly, people have had signs removed from their lawns. To be a fairly clear violation of free speech. But as we all know, after the pandemic and lots of discussion about our Charter of Rights and Freedoms, our rights are not absolute. Governments can impose reasonable limits on our rights. So in order to justify this limitation, the City of Surrey would have to prove in court that they were first addressing a pressing and substantial problem. I'm not quite clear what that would be, except I suppose sort of public decorum. I'm not sure the court would interpret that to be a pressing and substantial problem. And then there would be a proportionality test. Are the means employed proportional to the objective? And again, I think the City of Surrey might have difficulty proving its case. So one of the examples that I made this morning is that under the terms of this specific bylaw, any flags that arguably communicate a message or political message are banned. So the way I read the bylaw is that even a rainbow flag in a shop window is arguably a political issue, and that's arguably banned under the terms of this bylaw. I would be looking to see if the court sort of grants any kind of privilege to political speech rather than ordinary speech, right? If people were putting up signs full of public obscenities and things like that, the court might be willing to accept some limitations.
I would rather suspect that they would be prepared to accept fewer limitations when it comes to political speech. So I'll be interested to see if they make a distinction between those two types of speech. कोविड महामारी कारण ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਕਲੌਗ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੰਡੀਆ, ਸੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ। 11 ਕੁ ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਮੰਥ, ਅਸੀਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਡੇਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ 2 ਵੀਕਾਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੂਗੇ। 3 ਦਿਨ ਉਹ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੈਗੇ। Yesterday at 7 a.m. and I stood in line for 4 to 6 hours, not moving at all. I'm here to get my passport. I'm trying to go to Ireland and for a exchange program, and I need my passport for May 15th, and I'm still waiting. It's booked all the way back until June. We checked all night long. There is no room for any appointments. Nothing. Appointments like ਕਹਿੰਦੇ 25 days ਆ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਜੇ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਬਟ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਸੁਪਰ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੜਾਂਗਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਸੋ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੋਰ। We're frustrated. We all have this grudging of just, we're angry, we are mad, what should be an hour-long process is now taking for some people 4 days just to get a passport. And the person who at the 3 a.m. 4 days ago is actually now at the door waiting. What needs to be done is that we need to have one person in the room doing the walk-ins, the 3 other people doing the appointments, doing everything else. ਬੇਟੇ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ 16 ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਦਰ। And there's no guarantee we'll even get the passport on time. First COVID, we lose money because we have to keep changing our tickets. Airlines don't give refunds. They can't process the passport. We're actually trapped. We can't travel. And if your passport expires, then they want lots of documents. And the website is not very clear as to what you should have. There has to be a better system. They knew that this was going to happen. COVID is over, or somewhat, and they should have done something a little bit more organized and, hire more people. I don't know what else needs to be done. 3 booking families ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ 45 to 50,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। People are regularly lining up at 4 or 5 a.m. just to see an agent. The government of Canada knew there was going to be a surge in applications, yet they did nothing about the expected demand. Why is Passport Canada offering such poor service, and why don't they get their ducks in a row and give Canadians the service they expect from a key government office? We understand that this is difficult and stressful. We have in fact hired an additional 500 passport officers to help process this. We have made Service Canadas available to ensure that individuals who need to travel on a non-urgent basis can deposit their applications. We will continue to work very hard right across the country to meet this increased demand. Today our line has moved 4 people. So where are these people? Where are these 500 new hires? Where are they? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ।
ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ 3 ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਡ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਐਟ ਅ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਬਵ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਡ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਆ। So I would say that ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ because market ਕਾਫੀ hot ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ premium price pay ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। So definitely ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, consumer ਲਈ ਵੀ, customer ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ it's difficult because the price is so high। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ different ਵੱਖਰੇ resources ਆ। ਅਸੀਂ auction ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ dealerships ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ directly customer ਤੋਂ buy in ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਲੋਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬਸ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਟੈਸਲਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇयर ਸੋ ਮਚ ਡਿਮਾਂਡ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਟੋਟਲੀ 100% ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਊਨ ਦ ਰੋਡ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਿਨ ਕੋਂਪਿੰਗ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 9 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 32 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। For today's COVID update, between Tuesday, April 19th to Monday, April 25th, our PCR test positivity ranged from 23.4 to 30.6%, with an average of 25.7% for the week. This is stable from the previous week. As the Minister mentioned, hospitalizations have increased slightly. Currently, there are 1,220 people with COVID-19 in hospital, including 47 in the ICU. Sadly, between April 19th and April 25th, an average of 9 deaths per day related to COVID-19 were reported to Alberta Health. By comparison, US data estimates that prior to COVID, there was an average of 1 death per day per 2 million people for influenza and RSV combined, which would work out to about 2 to 3 deaths per day in Alberta on average. Clearly, COVID is still something we need to be very mindful of. The individuals whose deaths were reported in the last week were between the ages of 32 and 103. Before I speak about COVID today, I want to address some questions we've been getting about cases of severe hepatitis or liver inflammation in children that have been reported in several countries around the world. What we know right now is that roughly 170 cases of sudden liver inflammation in children aged 16 and under have been reported globally, mostly in European countries and the United States. While this is a small number, unfortunately, about 17 of these cases have gone on to need a liver transplant, and sadly, 1 has died. There are many causes for hepatitis, but in these cases, the most common causes have been ruled out, and it is not clear what led to the condition. There have been no confirmed cases in Alberta to date, and we are working to provide information to frontline physicians on this topic. There is a great deal of work being done on this globally, and some cases have had an adenovirus, which is a common cold virus, identified. It is not clear if this virus is causing the hepatitis, but it is one possible cause that is being explored.
For parents in Alberta who may be worried about this, I want to underline the point that this is a very rare condition, with only about 170 cases identified worldwide. If there is an infectious cause of this syndrome, the same things we have been doing as parents over the last 2 years will still be valuable now, such as reminding our kids to clean their hands regularly and continuing to support the important practice of encouraging everyone in our circles to stay home when feeling sick. Using masks in public places is an option for families who wish to add an extra layer of protection. We're working closely with federal, provincial, and territorial partners to monitor emerging information, and we'll keep Albertans informed of any developments. ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਹਿਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲ ਕਬਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। Well, first and foremost, we've been able to, yes, make sure to impose strong sanctions. We've been also able to make sure that there would not be any form of imports from Russia. So we know also that some vessels had to change course because of the fact that there were clear sanctions against companies and individuals that were linked to Putin's regime. That being said, we know that there was a weakest link in our sanctions package, which was the ability for the government to be able to sell the assets that were seized and afterwards to use the profits and to compensate the victims of this war against Ukraine. And so that's why we wanted to show leadership here in the country, but also around the world. And we're the first G7 country to bring up this new power, because we think this will go a long way. So what we've done is, when there is a sanction, then the assets are not able to be disposed. They lose their entire value. And so that was the regime that was in place, that was the Minsky Act that was in place, and the SEMA legislation, but we knew that we needed to go further, so that's why we're using the Budget Implementation Act to go further. Well, I don't have a clear estimation. I just know that the assets of Russian oligarchs in Canada are substantial. What I can say, though, is we know that Russian oligarchs tend to be in other jurisdictions than Canada, particularly in Europe, because of the close proximity and because of their family links, usually that are more in Europe or sometimes in the United States. And so that's why we want to be able to bring this initiative to the table to other G7 countries, because we think it will have even greater impact. Be able to reopen Canada's embassy in Ukraine. We're looking at different scenarios. I'll have more to say in the coming days. I had the chance to talk with Secretary Blinken yesterday, and definitely we're looking at what our counterparts in the US are doing, what our counterparts in the UK also are doing. Our goal is to make sure that our staff is safe. Meanwhile, our staff is right now positioned in the southern part of Poland, and so we want to make sure also that they continue to help Canadians that would be in Ukraine. But my goal also is to increase Canada's a way of supporting Canadians that are in Ukraine, and help also Ukrainian authorities that are sitting at the negotiation. So my colleague, the Minister of Defense, Anita Anand, is the specialist on that, and she's very good in procurement as well. So based on that, she would be able to provide you all the information. That being said, what Canada is definitely supportive of is sending heavy artillery to Ukraine. And we've been pushing that through NATO. When I was there 2 weeks ago, this is something that we raised at the G7 and at NATO. And also we want to make sure that there's better coordination. Ottawa च फेडरल लेबर मंत्री सीम्स ओरीगन कनेडा दे बिल्डिंग ट्रेड यूनियंस दी सालाना कॉन्फ्रेंस च गलबात करदे ने, जिथे उन्हां लेबर गतिशीलता ते संघी सरकार दे घट कार्बन आर्थिकता विच तब्दीली बारे चर्चा कीती। मंत्री ने हुनरमंद वपारां नूं समर्थन देण लई 2022 फेडरल बजट तो निवेशां नूं भी उजागर कीता। And I want to acknowledge, of course, we're on the territory of the Algonquin people. You know, I have to mention too, Sean was one of the first people to congratulate me
And I had worked with Sean and a number of you in this room, Lionel I'm thinking of particularly, as we confronted not just a pandemic when I was at Natural Resources, but an oil price war. And I said then to them, the most creative, most effective and best solutions that we got through that thing, for both those things, was people in this room. And that is still the case. I look at Lyle Daniels out there from the Alberta Building Trades, and he still gives me the best advice, particularly on Indigenous issues and how that fits together with labor shortages and some of the things we can be doing. And I remember seeing Sean after I was at Trades NL, Darren King and everybody, a few days after I was sworn in, and Sean said, "Congratulations, Sean Strickland, can I talk to you about the labor mobility tax credit?" But you are not in this alone. That is for sure. You know, the Prime Minister says, and he says it all the time, and he says it in Cabinet, and sometimes it's irritating, but he's right. Hard things are hard. Hard things are hard. Hard things require hard work. And no one knows hard work like you do. There's no one solution to housing affordability. And there certainly isn't any one solution to solving climate change or lowering emissions. But you can be sure that every single solution, every tool that we have, requires experience, it requires ingenuity, it requires expertise, and it requires hard work. Every single solution demands that we address the skilled labor shortage. We need talented people like you. We need a heck of a lot more of you. And we need strong unions that know how to invest in workers and amplify their voices. I know you heard from my colleague Eric Kazmierczak yesterday on our work to help unions train more skilled tradespeople. And that, I think that's, you know, I'm very proud, you know, first of all, that not only are we immediately investing another $7 million to help unions with training and innovation, but Sean, your subtle but effective lobbying effort worked. We heard you. We are creating a tax deduction that will be available this year to help you with the cost of travel and relocating for work. And we need you, we need to make it more affordable for you to go to where the jobs are. It's pretty simple. We're doing it because of the advocacy of this room. We're doing it because of the advocacy of the CBTU and because of your membership. We heard you loud and clear. That temporary relocation, it is a big part of the job. That you've had to decline opportunities when travel costs were high, where labor shortages persisted across the country. Well, it's time to fix that. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਫॉर ਅਫੋਰਡੇਬਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੈਨ ਮੈਕਟੀਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 4 ਸੈਂਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ $1.83 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। शुक्रवार ਨੂੰ ਗੈਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ $1.87 ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਸੈਂਟ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਕਟਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ $2 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਗੈਸ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।